We need to watch those kind of things. Я думаю, мы должны смотреть такие вещи. Because it's a good reminder to us Это хорошее напоминание нам of truly the love of God. о истинной любви Божьей. The love of Jesus to every single one of us Любви here. Иисуса каждому из нас здесь. You know, I was just watching this video on the way here. Я смотрел это видео по дороге сюда. And you know, I'm just sitting there, I'm crying, I'm tearing up. Я просто сидел, я рыдал. Because I understand that I'm not worthy to be anything Потому что я close to понимаю, God. что я недостоин быть даже близко к Богу I'm вообще. not worthy to be called a child of Я God. недостоин называться детем I'm not Божьим. worthy to have my sins Я forgiven. недостоин, чтобы мои грехи прощали. You know, and the more I like listen to that video, I realize that I am that Barabbas. Чем больше слушаю это видео, чем больше я понимаю, что я есть тот Варава. That I in my sin, I am selfish. I want what's best for me. Я в своем грехе, я такой лицемер, хочу то, что лучше для меня. But Jesus took my place and he said, let me take your sins. Но Иисус взял мое место, сказал мне твои грехи. No matter how selfish we are, no matter how addicted we are to something. Несмотря на сколько зависимы мы от чего-то, или сколько мы хотим для It's себя. amazing to know the love of God that he will take that sin from you. Прекрасно понимать любовь Божью, что Он возьмет этот грех от нас. You know, and William was saying a lot about, hey, we need to remember this, brothers and sisters. И Let us Уильям много remember. говорил, давайте нам запомнить, да, братья и сестры, мы должны это He запомнить. says, let us remember, let us remember. Он сказал, Amen. давайте запомним, аминь. And I believe that we need to constantly remind ourselves of the love of God. Я верю, что мы должны постоянно напоминать себе о любви Божьей. We need to constantly remind ourselves what Jesus actually did for us on the cross. Напоминать, что Иисус истинно сделал для нас на этом кресте. Because when we get that part right, it will shape everything in our life. Когда мы поймем эту часть, оно все остальное поставит на свое место в нашей When we жизни. begin to understand what He did for us, Когда мы понимаем, что Он сделал для нас, we will then begin to live for Him. мы будем потом жить для Него. And we will live for Him with a willing heart. И мы будем жить для Него с добровольным You know, how сердцем. many times do you see Christians, you have to make them do something. Hey, come to church, or come, please preach. Как часто христианин надо заставлять, иди в церковь, иди проповедуй, заставлять их Like, come on, делать. please, let's go sing a song О, давай, together. пожалуйста, споем вместе песню. Let me tell you, a person that knows exactly what Jesus did for him on that cross, Человек, который знает то, что Иисус сделал для него на этом кресте. he's always ready to sing. Он всегда готов петь. He's always ready to pray. Он всегда готов He's молиться. always ready to Он preach. всегда готов He's always проповедовать. ready to testify. Он всегда готов свидетельствовать. Because he knows that God loves him. Потому что он знает, что Бог любит He его. knows that he is not privileged to be Он here. знает, что это привилегия для него быть здесь. Amen. Аминь. Praise the Lord. Слава Богу. And just real quickly, guys, I want to just focus this on us right now. Я хочу, чтобы мы сосредоточились на себе сейчас. You know, a lot of us are making a lot of decisions right now. Многие из нас сейчас принимаем много You решений. guys are in high school, you're going to college, or in college, Вы в хайскул идете в колледж или в колледже куда-то. and you're planning out your life. И вы планируете свою жизнь. And you get so busy planning your life out И вы так забизаны планируете свою жизнь. that you forget to start praying, Вы забываете that you молиться. forget to read your word, Вы забываете читать that you Библию. forget to stand before Him, be still with God. Вы забываете стоять просто в тишине с Ним. And in the business of this life, you start forgetting that you're a Christian, that there is a God up И в there. этой суете вы забываете, что вы верующие и есть Бог. Guys, but we need to get reminded Нам надо напоминать, that Jesus, what he did for us. что Иисус, то, что Он сделал для нас. You know, John 3:16, we all know this verse. Иоанна 3,16, мы все знаем этот стих. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Verse 17, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Guys, this is the ultimate love, Это самая совершенная любовь, that God would send His own Son. что Бог послал своего Сына. You know, when we get so busy in this life, Когда мы так забываемся в этой суете we start жизни, thinking that it's all about me. I'm where I'm at is because of who I am. мы все думаем, это все из-за меня, я здесь на этом месте из-за себя. But guys, let me tell you, whether you're a Christian or you're not a Christian, Если вы верующие или неверующие, there is nothing you can do without God. вы ничего не можете сделать He без is the one, Бога. it says that He is the one that holds this world together. Написано, Он тот, который держит этот мир He is the one вместе. that completes everything. Он тот, что наполняет все. And for a Christian, this is your life source. И для христианина это смысл жизни. And once we forget that we are connected to this life source, И когда мы забываем, что мы связаны с этим источником and we want to жизни, unplug ourselves and go and be like Barabbas, just live our own и life, мы хотим отключить себя и просто жить своей жизнью, destruction will come into our life. разрушение придет в нашу жизнь. You know, this guy had a really good point. У одного человека была хорошая мысль. You know, if I feel like if I would be standing there on like Barabbas, Если я бы стоял там, как Варава, you would think that Barabbas would see what's happening and he would
kind of commit himself to Jesus. Вы бы думали, что Варава, стоя там, он бы понял, что происходит, и он бы предал себя Иисусу. You know, he would be by his side, he would watch him, he would look over him, he would be wondering why he's doing what he's doing. Он бы смотрел на него, стоял рядом с ним и думал, почему он делает то, что он You know, when делает. Jesus was carrying his cross up to Calvary, Когда Иисус нес этот крест на there was a Голгофу, guy named Simon that helped him carry his cross. человек по имени Симон, он помог ему нести I этот feel like крест. Barabbas should have been the one that was carrying his cross Я with думаю, him. Варава должен был быть тем человеком, кто I помог feel ему like нести he этот should have been крест. there watching him, helping him, giving him water. Он должен был быть там и смотреть, помогать ему, давать ему воды. Not knowing and not comprehending why this is И happening. не понимая, почему это происходит. But like this guy said, Ну, как этот человек we сказал, don't see him. мы не видим We его. don't hear of Barabbas. Мы больше не слышим He's о Вараве. gone. Он исчез. He's free. Он Hallelujah, I'm свободный. out of here. Аллилуйя, все, я освобожден. But guys, how many times we truly like Barabbas? Но сколько раз мы как этот Варава, That when we even know the love of God, когда мы даже знаем эту любовь Божью. when time and time again God has forgiven your sins, Время за временем Бог прощает вам ваши грехи. when time and time again God has given you grace and God has helped you and God has protected you, Время за временем Бог дает вам благодать, Он прощает ваши грехи, Он сохранял вас, охранял вас. you say, whatever, А вы говорите, ну и что? I got to get on with my life. Мне надо двигаться своей жизнью. Just a coincidence, probably. Это просто совпадение, наверное. And we turn our back like Barabbas turned his back on И мы Jesus. поворачиваем спиной к Иисусу, так как Варава сделал. You know, guys, I want to say that this world is very temporary. Я хочу сказать, что этот мир, он очень скоротечный. And a lot of times the devil will whisper to you to go and do something that's against the scriptures. И часто дьявол будет шептать, что вы сделаете то, что против Писания. The devil will say, hey, it's YOLO. Дьявол скажет, это No. все желтое. You got YOLO. yeah. Дьявол скажет, это You все only live once. одна жизнь, вы только живете один He раз. said, YOLO, go do some Он drugs. сказал, YOLO, иди делай наркоту. He said, YOLO, go get drunk. Он сказал, YOLO, иди He'll tell you, YOLO, напейся. go commit adultery, go watch something Он on the сказал, internet. YOLO, иди то, что посмотри на интернете, иди прелюбодействуй, делай что-то. Go do whatever you want to do. You only live once. Just have fun, Иди live it сделай, up. что хочешь, ты живешь один раз, делай, что хочешь, имей фан. And we forget about Jesus. We forget about the cross. We forget about Мы Christianity. забываем о Иисусе, о Христе, мы забываем о христианстве. But guys, I want to say that God loves you very Я much. хочу сказать, что Бог вас очень любит. This is what is supposed to draw you even nearer or closer to Это God. должно притягивать еще ближе и ближе к Богу. You know, Jesus, you know, it says that Jesus, he's going to come to draw all men to himself. Написано, что Иисус придет, чтобы привести всех ближе к себе. What is it that draws people to Jesus? Что притягивает людей к Иисусу? It's his love. Это Его любовь. Knowing that we are not worthy to even come close to him. Знаю, что мы даже недостойны даже подойти к Нему близко. But Jesus says, look, come to me. Но Иисус говорит, эй, придите ко You're мне. tired, you're weary, you're in sin. Вы уставшие, вы в грехе. Come and let me show you how much I love you. Придите, чтобы я показал, насколько я люблю Come вас. to me and just hug me and I'm just going to tell you how much I love you. Придите, обнимите меня, я скажу вам, насколько я люблю вас. You know, guys, I wonder if this thought came to my mind today. Мне такая мысль пришла сегодня. You know, how often it's so hard for us to even come to church. Как тяжело нам даже приходить в You know, церковь even when we иногда. come to church, we just talk the whole time. Даже когда мы приходим в церковь, мы просто все время разговариваем. You know, I'm thinking like, what is you guys maybe favorite celebrity or famous singer, artist? Кто у вас любимый там знаменитость ваша или какой певец самый любимый? For instance, take that person. What if you met that person Возьмите этот человек, если вы бы с ним and you встретились. love the way they sing or you love the way they act and you want to be like them? Вы любите, как они поют, как себя ведут, и вы хотите быть, как они. And they say, hey, come along with me one day and just hang out with me and like serve me, И just они help me сказали, out. о, один день просто помогай мне, ходи со мной, будь со мной, I помогай мне. feel like a lot of people would just go and spend the whole day there, a whole week with that person serving them. Я думаю, многие из нас пошли весь день, всю неделю бы провели с этим человеком, помогая ему, You служа know, like if ему. a celebrity said, hey, give me a cup of coffee, we would be running, getting a cup of coffee, bringing it back. Hey, you want to? Эта I'll знаменитость go бы get some сказала, more. дай мне кофе, ты хочешь еще, ты бы принес еще опять. And guys, how often, you know, that's just a person, that's nobody. Это просто человек, это никто. But oftentimes we have we don't want to serve Jesus. Но часто мы не хотим служить Иисусу. Despite everything that he's done. Несмотря на все, что Он сделал He's для not just a нас. celebrity, he's not just some kind of good singer, he Он не wasn't просто just a good знаменитость person. или какой-то хороший певец или хороший The человек. Bible says that he's the Son of God, that he takes the sin of the world away. Он написано, что Он Сын Божий, Он забирает грех мира. Jesus came to set you free, to save you from hell. Иисус пришел освободить вас от ада. You know, go to the scriptures, read about hell, see how it's like over there. Идите в Писание, прочитайте насчет ада, посмотрите, как там. You know,
if hell is so bad, Если ад настолько ужасный, why do people say, hey, I wanna go there? почему люди говорят, ой, я хочу туда пойти? You know, but Jesus knows how bad hell is. Но Иисус знает, насколько ужасен этот ад. And He came down so He can save you from И that Он place. пришел сюда, чтобы спасти вас от этого He came места. so that we can have a life, a good life here. Он пришел, чтобы мы имели жизнь, хорошую жизнь с That we could избытком. live for Him, that we could sacrifice everything for Him. Что мы жили для Него и жертвовали все для Него. Because of His love for us. Из-за Его любви для нас. If you guys picture it, just paint this picture in your mind and we'll Просто just pray. представьте себе такую картину в разуме, мы будем молиться. You know, we have about, 7 billion people in this world, right? Насколько 7 миллиардов людей в этом мире, да? I don't know how many people were in the time of Jesus, Я не знаю, сколько было людей во время Иисуса. but the Bible says that Jesus took upon the whole sin of the world. Но Библия говорит, что Иисус взял грех всего мира на себя. People that would be living at that time, Люди, которые жили в то время. the 7 billion people that are sinners now in our day, И эти 7 миллиардов людей, которые грешники в наше время. He took every single sin upon Он Himself. взял каждый грех на себя. You know, Jesus was with the Father for eternity. Иисус был с Отцом на вечность. And when Jesus was on the cross, Когда He said, Иисус был на Father, why have you left me? кресте, Он сказал, Отец, почему ты оставил меня? Why have you forsaken me? Почему ты предал меня? Because there was so much sin Потому что настолько было много греха, that Jesus took upon His shoulders to the cross. что Иисус взял все на свои плечи на кресте. That God the Father couldn't have that communication with Him. Отец Бог, Он не мог иметь это общение с Иисусом. But now we read in the scriptures that Jesus calls everybody to Himself. Но теперь мы читаем Писание, Иисус призывает всех к себе. He says, now come to God, have fellowship with me because I already paid the fine Он for your говорит, sin. приходите к Иисусу, приходите к Богу, я уже заплатил эту цену за ваш грех. You don't have to go to hell. You don't have to be addicted. Вам не надо идти в ад, вам не надо быть зависимым. You don't have to live a sinful Вы не lifestyle. должны жить греховной You don't have жизнью. to be addicted to video games. Вы не должны быть зависимы от You don't видеоигр. have to be addicted to Вы не pornography. должны быть зависимы от You don't порнографии. have to be a drunkard. You don't have to do drugs. Вы не должны быть пьяницей или наркоманом. I took that sin upon the cross. Я взял этот грех на крест. And He just says to you, come here like a child, come here. И он просто говорит, как ребенку, иди сюда. You know, no matter how bad Titus behaves, my son. Несмотря на сколько Тит себя плохо ведет, мой No matter сын. how many times I put him on timeout throughout the day. Несмотря на сколько я раз его ставлю в No угол matter за how many день. times I give him the belt. Сколько раз я его ремнем бью. At the end of the day, I still realize that he is my son. В конце дня я осознаю все равно, что это мой And I сын. tell him how much I love him. Я говорю ему, насколько я его люблю. And I embrace him and I hug him and I say, Titus, I love you. Я его обнимаю и говорю, Титус, я люблю Doesn't тебя. matter what you did today, I still love you. I am your father. I Несмотря want you что to ты remember сделал that. сегодня, я твой отец, я тебя люблю, я хочу, чтобы это ты помнил. And what is the motivation to serve Jesus? И какая мотивация служить Иисусу? What is the benefit of being saved or coming to church Какой результат, или как поблажка служить Богу, или ходить в or being a церковь, Christian? или быть It's верующим because of Jesus' love. из-за Иисуса любви. That's it. И все. Because He loved us so much. Он нас так сильно возлюбил. That should make us serve Him even more. Это должно заставлять нас служить Ему еще больше. Because He died for me, I want to live for Him. Он Amen? умер за меня, я должен жить для Него. Аминь. Guys, and I don't know, we're going to just pray real quick. Будем сейчас молиться. And maybe you're sitting here today Может, вы сидите здесь сегодня. and you got something heavy on your heart. У вас что-то тяжелое на сердце. You know, I love our testimony time. Я люблю наше время свидетельства. You know, like Brother David come out here, he just shares his heart with us. Когда Давид выходит, или Уильям, он делится No, все, что... David. Дэвид, да, Yes. Дэвид, когда он Yeah, делится, yeah, он делится, что у него на сердце. Or anybody else, you come out here, you're honest, you're sharing what God is doing in your life. Или кто другой выходит, и вы делите, что Бог делает в вашей And жизни. it's amazing to listen to. Это прекрасно просто это слушать. But some of you guys are still sitting here, you might have sin in your life. Некоторые из вас здесь сидят, у вас может быть грех. And you maybe feel like David felt a week ago. И можете вы почувствовать, так как Давид себя чувствовал где-то неделю назад. You have sin in your life, you're burdened with sin, you can't forgive yourself. У вас грех, у вас эта тяжесть греха, вы не можете себя простить. You're living like the world and you realize that you're changing, you're not being a Christian. Вы живете как мир, вы не меняетесь, вы не ведете себя как верующие. Guys, I want to say that today we have a time to pray. Я хочу сказать, что у нас время молиться. We have a time to call out to God. У нас есть время взывать к Богу. We have a time to seek His У face. нас есть время искать Его лица. You know how little we seek His face. Как мало мы ищем Его лица. How little we pray to a Как God. мало мы молимся Богу. But guys, I want to let's just pray today. Я хочу, чтобы мы сегодня просто помолились. If you need prayer, Если вам нужна молитва, if you just need renewal, если вам просто надо обновление, please come out and get prayed for. пожалуйста, выйти за вас I чтобы need за вас renewal. помолились. Мне нужно I need обновление. forgiveness at Мне times. надо прощение по Guys, временами. I'm the number one person here that needs to get prayed for. Я самый первый человек, за которого надо молиться.
I have struggles. I have things I need У to меня есть deal with. переживания, у меня есть трудности, с которыми Oftentimes I нужно feel drained. I сталкиваться. feel tired. Часто я уставший, у меня нету силы. I need prayer. Мне нужна молитва. But how much more the person that living in sin? Но тем больше тому человеку, кто во грехе. The person that says, "Hey, I'm done. There's nothing for me Тот человек, anymore." который говорит, все, я закончил, у меня больше ничего нет. Like we listened to in that video. Как мы слушали на этом видео. Jesus says, "Come over here. Иди сюда. Let me take that from Да, you. я возьму это от тебя. Give me your sins. Дайте мне твой грех. Give me your addictions. Дай мне твою зависимость. Give me your bitterness. Дай мне твою злость. Give me your anger. Дай мне твою злость I'll или take care of лукавство. it. Я позабочусь об этом. You know, you just come to me like a child. Просто придите ко мне как ребенок. All right, guys, ready to pray? Вы готовы молиться? Let's pray. Будем молиться.